paradise of Maharashtra, dwelling in the arms of the Sahyadris, always engulfed in a fog, dressed in green wilderness, gushing winds, chilled by the frothy waterfalls, purified by the origin of the Panchaganga. A beautiful place, Mahabaleshwar. Mahabaleshwar, at a height of about 4,500 feet above sea level, was the summer capital of Mumbai in the British rule. From this, it shows that tourists have been enchanted by this place for many years. About 18 to 20 lakh tourists visit Mahabaleshwar every year. महाराष्ट्राचे नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर येथे दरवर्षीच मोठ्या संख्येने लाखो पर्यटक येत असतात. या ठिकाणी वन क्षेत्रात येणारे विविध पर्यटन स्थळे, पॉइंट्स या ठिकाणचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय 5 ऑक्टोबर 2011 अन्वये संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती क्षेत्र महाबळेश्वर, गुरेघर, अवकाळी, भेकवली व प्रतापगड यांच्या माध्यमातून पर्यटन स्थळांचे व्यवस्थापन केले जाते. त्या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षितता तसेच पर्यटन स्थळांची स्वच्छता या बाबीवर प्रामुख्याने भर दिला जात असून त्याचप्रमाणे येणाऱ्या निधीतून जो ग्रामीण क्षेत्र आहे तेथील शाश्वत विकास या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. This is the only place in Maharashtra which is full of tourists throughout the year. But due to this, the environmental problems have also increased. Increasing tourism has resulted in increased vehicular traffic and consequently traffic constraints and pollution. Damage caused by unscrupulous tourists, increase of plastic waste in forests, roads and water, cutting of trees to meet basic needs. These and many such problems started arising. And to form a comprehensive solution to these problems and for the protection of the forest and the environment, the Joint Forest Management Committee was established. The participation of local residents and the Forest Department employees is very commendable. महाबलेश्वर इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट इकोटूरिज्म. यहाँ पे वन विभाग व संयुक्त वन व्यवस्थापन समिति, जिसको हम JFM समिति भी बोलते हैं, वो एक साथ मिलके एनवायरनमेंट के रक्षण के लिए और वहाँ के जो टूरिस्ट जो आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले इसके लिए एक साथ मिलके काम करते हैं. उसमें से हमने जो उसमें से निधि उपलब्ध होती है, टिकट जो हम अवेलेबल करते हैं उससे जो निधि उपलब्ध होती है उसको हम वहाँ के स्थानीय नागरिकों के गाँव में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है वो करने के लिए और जो हमारे टूरिस्ट पॉइंट हैं उनको विकसित करने के लिए उसका यूज़ करते हैं. हमने बहुत से गाँवों में LPG गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वहाँ के गाँव में सोलर लाइट लगाई है, वहाँ उनको सोलर बम दिए हैं, इत्यादि व्यवस्था हमने इस JFM कमेटी के थ्रू जो फंड उपलब्ध होता है उसके थ्रू किया है. और इसी निधि से हमने जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है. The Joint Forest Management Committee went to the root of the problem and discovered the causes behind them, and it was carefully studied and managed. पूर्वी या ठिकाणी अतिशय दुर्गम असा पॉइंट होता. पर्यटकांना चालायला सुद्धा या ठिकाणी रस्ता नव्हता. त्याचबरोबर पार्किंगची व्यवस्था नव्हती आणि त्याचबरोबर या पॉइंटला जे काही संरक्षक कठडे बनवलेले आहेत ते सुद्धा संयुक्त व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी बनवलेले आहेत. Various useful measures are taken by the management committee, such as earlier for domestic use, fuel and firewood, the forest trees were used. Hence, large number of trees were cut down. Some people were into the business of selling bowls for their livelihood. The committee resolved the problem of employment by allocating the work of collecting plastic, cleaning of the tourist spots and the forest to the women selling bowls. पहिले आम्ही मोळे ऐकत होतो, मग पिंडीपाला ऐकला, त्यातनं भाजीपाला ऐकला, हिरडं आलं, हिरडं ऐकलं,
पिशी आली, पिशी विकली, आंबोळी आली, आंबोळी विकली. तेव्हा काय आम्हाला उत्पन्न एवढं नव्हतं. आता या वन समितीनं आम्हाला इथं नोकरी लावली ना, आता आमचा चांगला फायदा झाला आहे. 8,000 रुपये पगार आहे. As a substitute to wood cutting, the local people were given unorthodox, non-fueled solar water heaters. Some were allocated LPG gases. आमच्या गावामध्ये हे संयुक्त वनविषय समिती आल्यापासून किंवा आम्ही इथं भरपूर अशी कामं केलेली आहेत की आम्ही आमच्या गावामध्ये सोलर जे हीटर जे आहेत किंवा LPG गॅस आहेत किंवा बंब हे आम्ही गावामध्ये वाटप केलेले आहेत. सूर्यबंब देण्याच्या मागचा उद्देश त्यावेळेस आता आमचा पूर्ण जंगल एरिया आहे, तर इथं इंधनाचं साधन नव्हतं. आम्ही जंगलातूनच जे लाकडं असेल त्याच्यातूनच आम्ही अन्न शिजवायचं काम करायचं. पण आता असं झालं की सूर्यबंब दिले आणि LPG गॅस दिले, त्यामुळं त्याच्याकडे थोडं कमी हे झालेलं आहे प्रमाण. त्यामध्ये लाईट देतं, सोलर वॉटर हीटर, सोलर लाईट इत्यादी येऊन 100% या जंगलावरचा भार कमी करायचा आहे. This place is famous for Wilson Point, Lordwick Point, Arthur Seat Point, Shri Kshetra Mahabaleshwar and Pratapgad. They attract a large number of tourists. Several activities were implemented to keep the tourist places free of plastic and facilitate convenience for tourists by the Joint Forest Management Committee. The amount of entry fee collected from the tourists is utilized to implement all such activities. सन 2012 पासून संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती प्रतापगड प्रत्येक समितीने आपल्या पर्यटन स्थळावरती पर्यटकांकडून शुल्क आकारणी गोळा केली आणि त्या शुल्क आकारणीतून आपल्या पर्यटन स्थळाची स्वच्छता आणि स्वच्छतेसाठी असणारे कामगार यांचा रोजगार वगैरे देणं याच्यातून हे पूर्ण खर्च चालू झाला. Mahabaleshwar has the blessing hand of nature over it. This place is a boon to biodiversity. Various types of plants, trees, medicinal herbs are found here. Bison, leopards, barking deer, monkeys, and Maharashtra's state animal, the giant squirrel, are seen here. Here in this forest, you will find various species and subspecies of pests and butterflies. Therefore, a journey over here will be a bonus for the plant and wildlife researchers. But due to some neglect, this property was looted, and hence in 2001, Mahabaleshwar and Panchgani were declared as eco-sensitive zones by the central government. As a result for this, concern for forestry and forest conservation has stirred in the minds of the local people and tourists. पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त पॉईंट कसे राहतील यासाठी समितीमार्फत प्रत्येक पॉईंटला कर्मचारी व्यवस्थापन केलेले आहे. ते प्लास्टिक एकत्र करून गोळा करून त्याचं प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयाला विल्हेवाट लावण्याची सोयीसुद्धा व्यवस्थापन समितीने केलेली आहे. आणि त्यामुळं पर्यावरणावर आधारित पर्यटन आणि पर्यटनावर आधारित गाव विकास यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचं काम हे फार मोठं मोलाचं आहे आणि त्यासाठी फॉरेस्टनं आमच्यासाठी फार मोठं सहकार्य केलेलं आहे. In view of the potential danger of wildlife coming to the village in the summers in search of water, the local residents, forest committee members and officers came together and helped in the old watershed repairs and creating new watersheds and ponds. Strawberries are the main attraction of Mahabaleshwar. 85% of India's total production of strawberries is grown only in Mahabaleshwar. Making and selling other foods from this strawberry is also a major business here. Selling of red radish, carrots, raspberry and other fruits directly to consumers has enabled farmers' employments.
To those whose means of livelihood is the jungle, the society distributed boxes of honey. To manage all this, the Joint Forest Management Committee was established. In the last 4-5 years, Mahabaleshwar has transformed completely. Roads were made where there were no roads before. Steps were created where there were no steps. The repair of broken benches and protective bounding walls was done. मागच्या काही वर्षात आम्ही बरेच वेळा इथे येऊन गेलेलो आहोत आणि सध्या आम्ही जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आहे आणि क्लीनेस आहे महाबळेश्वरचा ते खूप चांगला इम्प्रूव्हमेंट झालेला दिसतो आहे, जो पर्यटकांच्या हिशोबाने आणि पर्यावरणाला जे आपण म्हणू शकतो की व्यवस्थित ठेवण्याचा जो प्रयत्न आहे गव्हर्नमेंटचा आणि महाबळेश्वरच्या जी व्यवस्थापन समिती त्यांचं ते खूप चांगलं आहे आणि प्रशंसनीय हे कार्य केलेलं आहे. Visitors should get clean and pure water to drink, so RO water ATMs are installed. And also, rest house and sanitary facilities are built at several spots. The credit for all this work goes to the Joint Forest Management Committee and to the village members of the committee. Today, people's participation in the planning and implementation of all the work is in line with the word Mahabaleshwar or nature conservation. A special mention to be made here is that nature too has given a positive response to all these efforts. And this is acknowledged by the new biological effects seen in the forests.